नशा करने वाले बच्चों में एतमाद का फुकदान होता है। ये आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। इनका मूड बिगड़ने लगता है, सरगर्मियां मशकूक रहने लगती हैं। ये घर से ज़्यादा देर बाहर रहना पसंद करते हैं। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, खाने की क्वालिटी का एहसास चाहता रहता है और इनके कपड़ों और बालों से बू आने लगती है। और जब नशे के इस जहर का असर ज़ायल होने लगता है तो नशई के जिस्म में सुस्ती, काहली, थकावट, दिमागी खलल, चिड़चिड़ापन, घबराहट और डिप्रेशन बढ़ने लगता है। चेहरे की रंगत और आंखों की चमक जाती रहती है। मुसलसल नशा करने वालों को HIV, जिगर के सरतान, हेपेटाइटिस B और C जैसे मोहलक तरीन मर्ज लाहक हो जाते हैं और नशा ना मिलने की वजह से बाज नशई पागलपन का शिकार भी हो जाते हैं। So this is a two-pronged question. How do you hide it from your parents, and how do you not get detected in school? The children who do it at school, they have to take certain precautions. If you're smoking chars, there's eye drops, perfume. If you're taking a pill, it's more about self-control than trying to act normal, go under the radar so that people don't recognize you. Same as in public. And in school, I feel like it's very prone, and also it's very easy to cover up. It's very easy to fool people. For parents, if your parents trust you, you are in the clear. You just need to sort of get their trust. A lot of children do that. They put on a facade to show their parents that they focus on this and that, while their parents are completely clueless. Something as simple as sleeping over at a friend's house could mean anything, and it goes under the parents' radar because they don't expect their children to do this or act this way. I want you to elaborate a little bit more on how do you hide it from parents? How could you be, for instance, high on chars, or how could you be if you popped a pill or something? You're not normal. So how do you avoid them? It's the not best just way- avoid them? How Convince do you them. make sure that they don't kind of pick up on it? The best way is to hide. These children, they hide they hide any proof of it from their parents. The easiest way to avoid having your parents figure out is do it somewhere else, not at your own home. Friend's home, that's usually where there's always one friend whose parents somewhat understand and somewhat know, or just they don't care and they're not as strict about it. And that sort of gives other kids an environment, a place where they can do that and hide it from them. The best way that kids make sure their parents don't know anything is by staying away from them when they do this. If they are brave enough to interact with their parents while on these drugs, they're experienced enough so that they can convince their parents, they can fool their parents. Some things are very dangerous: cocaine, heroin. Those are the sort of drugs that are more prone or more likely to cause serious damage, to kill you. For heroin, even once, that causes an addiction. So therefore, for me, I wouldn't be as prone to try those things, but I'd be prone to try things that I felt I'd be able to control. Even though it's very hard to control all these things, you feel a sense of, oh, I can control it. It's only a thing. It's only a substance. I still have control over me. And most of the time that can lead to just mistakes being made, or feeling that you have control of the situation when you don't. But I feel like not giving yourself access to the very harmful things like heroin and cocaine. सवाल ये है कि ये नौजवान इस बुरी लत का शिकार क्यों होते हैं? इसकी कई वजूहात हैं। वो यंगस्टर्स जिन्हें घर में भरपूर तवज्जो नहीं मिलती, जो अकेलेपन का शिकार होते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करते हैं, वो अमूमन इस मोहलक खेल में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत से नौजवान महज शौक, फैशन और शेयर पेयर प्रेशर के नाम पर खुद को इस नशे का आदी बना लेते हैं। कुछ दोस्तों की तरगीब पर या फिर वक्ती सुकून और राहत के लिए खुद को मौत की दलदल में धकेल देते हैं। और बाज़ तौलिबाज सिर्फ इसलिए नशा करते हैं कि उनकी तख्लीकी और दिमागी सलाहियतें तेज़ हो जाएं। मगर उन्हें कौन समझाए कि वो अपनी ही ज़िंदगी का गला अपने ही हाथों घोट रहे हैं। I can see you've done your research and you're obviously very educated about this, and that's very reassuring. But at the same time, I really want to know your personal experience with it, your highs and your lows, because I feel that's something which is very rare in our society, and that is something which will actually truly help people out there.
do you feel that you're more prone to go to be under influence or to want to try something out again when you're emotionally weak or going through stress or going through a tough period in life? These things act as something to do and something to latch onto. That's why people who are suffering from mental health issues, they use it as an escape from reality, because that's what it is. When you involve yourself with these things, reality becomes less existent, you're more focused on that, and you're not having to focus on your issues or your problems. That's why people who have depression or anxiety have the more tendencies to approach these things, to try these things out, because they can relax you, they can make you forget about your problems, and that's why a lot of people latch onto it. Me personally, my reason, I'd say, was a bit different. It was more for wanting to try or having an experience, because I believe that's important. Some people do. Other people, again, like I said, it's for the social status, and some people feel that they're cooler or more acceptable because of it, as well as through peer pressure or just circumstances where they feel that doing the act makes them bigger in a way. Would I be wrong if I said, and please do correct me if I'm wrong, that there's a lot more stress these days in the lives of children, given school, studies, expectations, or even domestic stress, families breaking up, peer pressure? Is there a lot more stress you feel that the young generation is going through these days? The world's become a lot more complicated, and there's a lot more responsibilities on these teenagers and kids for college, education, with their families, especially here in Pakistan, with families that are really strict and restrictive. It makes some children just more prone towards these things, to rebel or just trying these things. Have you lost someone or seen someone really suffer, been in an accident or God forbid loss of life or anything? Any of your close friends, anybody you've seen suffering through this? My mother, she passed away in a car accident. I wouldn't say that's really a full reason that fuels the habits, but it's part of it. People who are suffering in any way feel more inclined towards that, towards the escape from reality. Friends who have serious mental health issues, problems at home with their parents, they're more inclined towards it because it gives them something to do, it gives them a purpose, and also gives them an escape. And that's why I feel like most of the teenagers who are hardcore abusers are the ones that are damaged or going through something, and they feel that the substance in a way helps them, when in reality it's only fueling their issues and making them worse. I can't say for sure if the people who try these things actually do gain any mental benefit or they do become smarter from it, but they certainly feel like they do. Wow. But would you, because you don't consider yourself addicted, and I hope you never do get addicted, inshallah, but have you ever considered therapy? For this, no. For other issues, yeah, I feel like this isn't a solution to that, and I make sure of that. Other people, they fail to do that. Although therapy would be better, not just therapy, talking to friends, talking to family, having those connections, it would help anyone overcome addiction, but these people don't have that, and that's why they're addicted to these substances. They don't have people they can rely on, or their parents trust, or they don't have a place where they can recover, in a sense. They don't have any therapy, they don't have any way to fix their issues, and that's why they resort to these things. चौंका देने वाले हकाइक ये हैं कि पाकिस्तान में हर साल 1 लाख अफराद मंशियात के इस्तेमाल की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, और इनमें बड़ी तादाद 18 से 30 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। चशमकशा रिपोर्ट ये भी कि इन अम्बात, मालूमात, इदारा जाती आगाही के बावजूद मंशियात के इस धंधे में गुज़िश्ता 5 बरसों में 35% इजाफा देखने में आया है। लेकिन बदकिस्मती से बात हुकूमती बयानात, बहस, मुबाहिसे और सेमिनार से आगे नहीं बढ़ सकी। अक्टूबर 2016 में इस हवाले से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने रिपोर्ट पेश की।
اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اسلام آباد کے 40 تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے 400 طلباء و طالبات نشہ کرتے ہیں۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں نشہ کرنے والے طالب علموں کی شرح 53% اور سرکاری تعلیمی اداروں میں 2% ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں آئس، ہیروئن، زینیکس، او پی آئی، شراب اور بھنگ کا استعمال عام ہے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے نارکوٹکس کو بریفنگ دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ اسلام آباد کے نجی اسکولوں کے 44 سے 53% طالب علم منشیات کے عادی ہیں۔ یہ 8 سے 16 سال کے بچے ہیں اور یہ بچے اساتذہ، ساتھی طالب علموں، کینٹین اور اسکول اور کالج کے کرب و جوار میں موجود ٹھیلوں سے منشیات خریدتے ہیں۔ یہ چرس، شراب، ہیروئن، کوکین اور گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ یہ خوشحال گھرانوں کے بچے ہیں، لہٰذا پیسہ ان کا مسئلہ نہیں اور یہ مہنگے داموں منشیات خرید کر نشہ کرتے ہیں۔ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں گرلز؟ پیسے It's not that expensive. It's not that expensive. تو چرس I would say سب سے زیادہ آسان ہے لینا، اور زینیکس ملتی ہے کوئی 300 روپے کی۔ زینیکس لیکزوٹنل ایتھل کلورائڈ وہ جو اسپرے کی میں بات پوری کر رہی پتہ ہوں، مل جاتا ہے 300 آپ روپے کو کا، پورا ایک ڈبہ ملتا ہے، اس میں 3 پتے ہوتے ہیں۔ اور یہ چرس کتنے کی ملتی ہے؟ چرس آپ کو یو کین گیٹ اٹ فار اینی پرائز، آپ کو 500 کا پیکٹ مل گیا، 1000 کا پیکٹ مل گیا، 2000۔ دا ریزن وائی وڈ سے کہ پرائیویٹ اسکولس میں ابھی تھینک گاڈ تھنگز لائک کوکین یا ہیروئن ابھی تک اتنے وہ نہیں ہوئے اسٹرانگلی یوز، بیکاز دے پریٹی ایکسپینسو۔ اچھا، مہنگے 10,000 15,000 20,000 سے کچھ کم کا، اس سے کم نہیں، کوکین اس سے کم کا نہیں ہوتا ہے۔ ہیروئن مل جاتا ہے، ناٹ کوکین۔ ہیروئن اگر کتنی کامن ہے ابھی؟ کر رہے ہیں بہت لوگ ابھی؟ بہت لوگ نہیں، آئی وڈ جسٹ سے وہی جو ہم نے 2 ڈویژنس کری تھی نا، ایک ہے کیوریوسٹی یا سوشل پریشر، پیئر پریشر، اس میں تھوڑا بہت ہیش کر لیا، 2-3 جوائنٹ مار لیے دوستوں کے ساتھ کسی گیدرنگ پہ، اینڈ ایک ہے سیریس وچ از وین دے ڈو اٹ فار اے ریزن، کسی چیز سے بھاگنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا اسکیپزم ہوتا ہے بچوں کا، کہ اگر آپ کی ریالٹی آپ کو اچھی نہیں لگتی، یو میک یور اون۔ ہاؤ ڈو یو میک یور اون؟ اس کے بھی ڈرگز ہوتے ہیں، جیسے LSD وچ از اے ہلوسوجینک ڈرگ، اس سے آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں جو اصل میں ہوں گی نہیں، اینڈ یہ کافی ایزیلی ایکسیسیبل ہے، اینڈ دیر آلسو ویری چیپ۔ یہ بھی 500 روپیز کا ایک پتا ایک وہ ملتا ہوگا، اسمال ایسڈ ڈرپ Interesting. But you see, like, a lot of kids in private schools are coming from money and families with money. So even if you have one friend who has money and access to a dealer, then that person will be more than happy to share. Because you need شیئرنگ سے بھی آپ پول بن جاتے ہیں۔ it makes you cool, you can hold parties, and it's also like you don't want to do it alone, because then it's just you, and then you're the one singled out, so you want other people to join. اور یہ سارے بچے دے لوکنگ آؤٹ فار ایچ ادر ایز ویل، کہ اگر ایک زیادہ ہائی ہو گیا، اوور ڈوز کر لی یا ڈرنک ہو گیا، That's questionable, because a lot of the time, as soon as آپ خود ہی things go اگر ہوئے ہوئے ہو bad, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ No, but also if things go bad, a lot of the time people won't be there for you. جو اگر کسی کا بھی پارٹی ہو رہی ہے، پولیس کا ریڈ پڑے گیا، تب تو ساری دوستیاں چلی گی نا آؤٹ دی ونڈو۔ دے آر obviously going to watch out for themselves. سینٹ کمیٹی میں ان تہلکہ خیز انکشافات نے صاحب اقتدار کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ ایوان بالا میں تحریک برپا ہوئی تو 21 اگست 2018 کو سینٹ نے انسداد منشیات ترمیمی بل کی منظوری دے دی، لیکن اس کے بعد معاملہ ایک بار پھر سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2015 میں سپریم کورٹ نے ملک بھر میں شیشہ کیفوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 4 صوبائی حکومتوں کو شیشہ کیفوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے، لیکن چند دن کی پھرتیوں کے بعد معاملہ وہی پہنچ گیا کہ جیسا ہمارا مزاج ہے۔ مثلا 11 مارچ 2014 کو پنجاب اسمبلی میں شیشہ کیفیز کے خلاف ایک بل پیش ہوا، مگر یہ بل 1.5 سال تک صحت کی سٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا رہا۔ پھر یہ بل وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے 2 سال تک قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ البتہ وزیر اعلیٰ نے ایک خصوصی کمیٹی بنا کر اور تعلیمی اداروں میں فوکل پرسن آن ڈرگز مقرر کر کے اپنا فرض پورا کر دیا۔ تاہم 2 سال بعد پنجاب میں شیشہ فروخت کرنے اور پینے والوں کو 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا مقرر کی گئی۔ اسی طرح جنوری 2017 میں خیبر پختونخوا کے حکومت نے سگریٹ نوشی پر پابندی سے متعلق بل میں آئس کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی اسمبلی نے خیبر پختونخوا کنٹرول آف نارکوٹکس مسودہ قانون 2017 میں ضروری ترامیم کی منظوری دی اور منشیات کے استعمال کو قابل تعزیر جرم قرار دیتے ہوئے سخت سزائیں تجویز کی، یہاں تک کہ آئس کا کاروبار کرنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کی گئی۔
दिसंबर 2018 में हुकूमत पाकिस्तान की मेज़बानी में मंशियात की रोकथाम के बारे में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इजलास हुआ। इस इजलास में तीनों ममालिक इंसदाद मंशियात फोर्स के सरबराह भी शरीक हुए, लेकिन इसके बावजूद बैरूनी सरहदों से मुल्क में मंशियात की तरसील पर काबू न पाया जा सका। हकीकत तो ये है कि गुज़िश्ता साल भी 368 मेट्रिक टन मंशियात पकड़ी गई। इनकी मालियत $565 मिलियन के करीब है और ये दुनिया में पकड़े जाने वाली मंशियात की सबसे ज्यादा मिकदार है। इंसदाद मंशियात के वजीर शहरयार अफरीदी ने ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और एक बार फिर इस अज़म का इरादा किया कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएंगी और इस नासूर को फैलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इन तमाम काविशों और इक़दामात के बावजूद जब नेशनल असेंबली के मेंबरान की गाड़ियों से करोड़ों की हीरोइन बरामद हो रही हो, जब वजीरों के अपने ही भांजों और भतीजों से मंशियात बरामद हो रही हो, जब इस मुल्क के मुहाफिजों और कानून साजों की गाड़ियों से शहद बरामद हो रहा हो, तो फिर नौजवान नस्ल को तबाह होने से कौन बचा पाएगा? वालदैन को कैसे नहीं पता लग रहा? I think a lot of वालदैन refuse to believe that their child would do something like this. वो ना अपने perfect world में रहते हैं कि हम इतने अच्छे मुसलमान हैं, हम इतने अच्छे इंसान हैं, हमारे बच्चे क्यों करेंगे? वजह क्या है करने को? What reason do you have to be depressed ना? Because वो अपने आप को because when their children do it, उनको लगता है they failed as a parent. वो फिर उनकी कोई कमी है ना उनकी पेरेंटिंग में और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते होंगे। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मतलब आई नो और लैक ऑफ अवेयरनेस भी होगी। लैक ऑफ अवेयरनेस ज़रूर, मगर एक और चीज़ भी है कि वो सम पेरेंट्स आजकल आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई, वो अपने हाथ पे भी छोड़ देते हैं बच्चों को, व्हिच इज़ आल्सो वेरी केयरलेस। क्या बहुत ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है या अपनी ज़िंदगी में बहुत मगन है? दोनों, ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस का बहुत अच्छा पॉइंट है बिकॉज आई डोंट थिंक दे पे इनफ अटेंशन। आपने कहा है ना जिसे हाँ कंडक्ट करना हमारे लिए आसान होता है, आंखें लाल होगी, आई ड्रॉप्स डाल दिए, स्मेल आ रही है, परफ्यूम लगा दिया, मगर यू कैन स्टिल सी इतनी कोई आसानी नहीं है कि आप इतनी आराम से आपकी आइज़ बिल्कुल वो होगी, स्लरिंग ऑफ स्पीच, द वे यू वॉक, बॉडी लैंग्वेज, तो मे बी वो इतना अटेंशन नहीं पे करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज मे बी दे नॉट अवेयर। और आपके नज़दीक जितना आपने अभी तक देखा है, ऑब्जर्व किया है, व्हाट इज़ पुशिंग चिल्ड्रन टुवर्ड्स दिस? आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक कि पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम्स होते कैसे हैं, राइट? बिकॉज यू सी कि बच्चे can't even go to their parents because you have families that are internally broken or have internal problems and you have children that feel like they can't trust their parents. Or they can't relate to them, they won't understand them. They can't relate to them, but also because I think प्रॉब्लम ये है कि कभी भी कोई टॉपिक जो टैबू होता है या कोई भी चीज़ जो बुरी होती है, स्टिग्मेटाइज्ड होती है, we don't want to talk about it at all. We just want to pretend like it doesn't exist and just shut it down. We don't want to talk about it. So when your kids can't talk to you or there's things that are happening at school that you can't tell your parents, क्योंकि हर जगह ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं. You go to school, I was like 12 years old going to Roots and I had much older classmates and everyone was doing it. And you know, I had like 17-year-old classmates at the time who had like flunked. So आप 12 साल की थी जब से आपको पता है ये सब कुछ हो रहा है। Yeah. और अगर आप चाहती तो आप कर सकती थी, accessible Definitely. I could have if I had gone into the wrong crowd. Also, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है कि दोस्ती नहीं है माँ बाप से, वो ट्रस्ट शायद नहीं है कि ये समझ सकेंगे। आपने कहा फॉर इंस्टेंस कि भाई वो भी ट्यून्ड इन नहीं है, अपनी ज़िंदगी में भी मगन है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो माँ बाप जो आज ये सुन के चौंक के बैठ गए हैं और कह रहे हैं वेट अ सेकंड, आई नीड टू रियली नाउ लुक अराउंड मी एंड सी, या मेरा बच्चा सही है, वो तो नहीं कहीं कर रहा, अल्लाह ना करे, व्हाट शुड दे बी लुकिंग आउट फॉर? क्या सिग्नल्स या सिम्टम्स, क्या ग्रेड गिर रही हैं, डिप्रेशन है बच्चे की, एकदम अलूफ हो गया, व्हाट वुड यू से कि ये देखें? लॉट्स ऑफ पेरेंट्स वो ऐसी न्यूज़ भी देखते हैं और फिर वो घबरा जाते हैं, राइट? इट्स नेचुरल, एज अ पेरेंट यू फील दैट, बट व्हाट मोस्ट पेरेंट्स डू रॉन्ग इज कि वो अपने बच्चों पे इट्स काइंड ऑफ लाइक एन अटैक,
Like, are you doing this? Are you doing something like this? And if you are, then I need to know right now. Put all the या मारना शुरू कर दो, लॉक कर दो, कर्फ्यूज लगा दो, फ्लां से नहीं मिलना. If you want your child to be able to speak to you, then you need to create the environment where they can, right? So you need to have a constructive conversation with them, where of course you need to show them that you do trust them and that you are willing to help them if they have gotten into a situation. What an amazing point. यानी कि don't ostracize them, make them believe कि यार I understand अगर गलती होगी, come to me, talk to me, I'll help you out. We can fix it. We can fix it together. नशे से तबाह होती नौजवान नस्ल को बचाने के लिए ना हुकूमती सतह पर और ना ही इंतजामी सतह पर कोई हंगामी तहरीक बपा हुई है. दावे बड़े बड़े हैं मगर अमल दरामद कुछ नहीं. मंशियात के स्मगलर इक्तदार के ऐवानों से लेकर इदारों के हॉलों तक हर जगह मौजूद है. मंशियात माफिया दिन रात सरगर्म, लेकिन कोई ठोस इकदामात नहीं. चंद दिन का बहस मुबाहिसा, इजलासों और कमेटियों में चंद लम्हों का ये दर्द और मामला एक दो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के बाद खत्म. As a young teenage boy in Pakistan, do you feel that we have the support system that teenagers need from their teachers, from their parents, for them to be able to kind of hone in on this and reach out to you and help you? Do we have that support system or no? I don't think so, because the stigmatism against drug use in Pakistan is very heavy. Even with some students and teachers and parents, to them it's seen as a taboo, and because of that it's not understood. It's more generalized and they assume that it is it's a sin, it's a problem, it is haram in Islam. And because of that, rather than trying to understand the problem and help, they more discard it and consider it wrong. And that's why a lot of people, they can't go to their parents, and the people that do go to their parents, they're kicked out of their houses. There's a kid, I think 18, who I know, and his father, he got in a situation with his father about his drug use, and he had to leave to Karachi, and now he lives with his uncle. Because households, especially Pakistani, very religious households, they do not have any tolerance for this. And I feel like awareness, as well as just trying to understand the issue, would help these, not just parents, but teachers and students, help them understand the issue and then become more accepting to fix it. I want to thank you first and foremost for volunteering to do this. It means a lot, and the entire purpose behind this is just for the spread of information, for people to be aware of what's going on, whether they want to safeguard themselves or their children, to be aware of everything. अगर पाकिस्तान को इस वबा से बचाना है, अगर हमने अपनी नौजवान नस्ल की जिंदगियों को महफूज बनाना है, तो हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाना होंगे. इसको किस तरह रोकें, कब किस तरह करें? और अगर आप, and you know, you're going to be a young mother tomorrow, inshallah taala, and you'll have a family, and what have you learned through this? अब मैं इतना कुछ अपने इर्द गिर्द देख के, I'm sure you sometimes think, you know, when I become a mother, if I become a parent, I will watch out for this, and this is what I'm going to do. क्या माँ बाप से क्या गलती हो रही है, और आप क्या एडवाइस दोगी बच्चों को भी, उनको भी? Something that I've been really privileged to have is that my parents are pretty open and I can speak to them about things. So when things were going on at school, I told my mom and dad, like, okay, wow, this is happening, and I feel unsafe in certain situations sometimes. So that was something that was really great. We can talk to our parents about it and they can be like, okay, I'll help you out, let's see what we can do about this. That's one thing. We need to change the family dynamic where we are able to talk about things that are taboo, where we can talk about things that make us uncomfortable, generally. Secondly, if you look at a lot of countries that legalize drugs or legalize things. Canada में legal हो गई है ना? Yeah, definitely. Church legal है अब उधर. A lot of people think, okay, wow, they're doing something really bad, and this encourages people to have drugs, right? But what you see is, if you look at studies around the world for countries who have legalized drugs, you see that drug abuse goes down. Just because it's easily accessible doesn't mean it's a bad thing. It's a good thing because we can regulate it. Exactly. If right now we don't have any sense of regulation, we don't have any way to control it. Like if a police officer is to catch you, he will try to get a bribe off of you. He will try to blackmail you, call your parents. Again, there's no trust system at the back. Blackmail सबसे बड़ी क्या होती है? We'll call your parents, we'll call your घर वाले if you don't hand over the cash right now.
So again, it comes back to the trust back at home. It also comes back to the government putting down some sort of regulation where children can feel safer, or you can, when you regulate something, you can get numbers. منشیات سمگلرز اور منشیات استعمال کرنے والوں کے خلاف اگر سخت قوانین موجود ہیں تو ان پر امپلیمنٹیشن یعنی کہ عمل درآمد بھی کرانا ہوگی. تعلیمی اداروں میں طلباء کی نگرانی کے ساتھ ساتھ نشے کے روک تھام کے لیے فوکل پرسن کی تعیناتی ضروری قرار دی جائے. طلباء کے نصاب میں منشیات کے مضر اثرات پر مضامین شامل کیے جائیں. الیکٹرانک میڈیا میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم شروع کی جائے. سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے. طلباء کو ڈرگ مافیا سے بچاؤ اور ان کے چنگل میں پھنسنے سے بچانے کے طریقہ کار وضع کیے جائیں. نوجوانوں کو منشیات کی لت سے چھٹکارے کے لیے صحت مند سرگرمیاں شروع کی جائیں. کھیل کے میدان آباد کیے جائیں. حکومت منشیات کے حوالے سے قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، پولیس، FIA، کسٹمز، فرنٹیئر کانسٹیبیولری، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور دیگر اداروں کے مابین رابطوں کو فعال بنائیں. منشیات کے عادی نوجوانوں کے لیے ہیلتھ پالیسی بنائی جائے اور وہ وزارت جو کبھی تعلیم و تربیت ہوا کرتی تھی اس میں تربیت کو دوبارہ شامل کیا جائے. یہ معنی حکومت اور ادارے اس معاملے کو سنجیدہ لیں، مگر اس سب سے بڑھ کر اساتذہ اور والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. منشیات کی صورت بڑھتی اس موت سے چھٹکارے کے لیے بچوں کی تربیت بنیادی فیکٹر ہے. ان سے کمیونیکیشن، ان سے ریلیشن شپ، ان تک رسائی، ان کی آپ تک رسائی. والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کے بدلتے ہوئے رویوں اور معمولات زندگی پر نظر رکھیں، آبزرو کریں. بچوں کے کسی بھی غیر معمولی رویے کا نوٹس لیں. بچوں کے ساتھ اپنا رویہ دوستانہ رکھیں اور ان کے دوست احباب پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں وقت گزارتے ہیں، کس کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس پہ کڑی نظر رکھیں. اور سب سے بڑھ کر ڈینائل میں نہ رہیں. ان کے آنے جانے پر ان کی ٹائمنگز پہ توجہ دیجیے، کیونکہ شاید معاشرے میں کرفیوز کا سسٹم کم ہوتا چلا جا رہا ہے. بچے آوارہ بھی زیادہ اور مادر پزر آزاد بھی زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، تو اس پہ خصوصی طور پہ توجہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے اور بچیاں قطرہ قطرہ اور سانس سانس اترتی اس موت کے بھیانک انجام سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ یقین کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ ان شوز اور پروگرامز میں سے رہے گا جو میرے دل کے بہت قریب ہیں. اگر آپ والدین ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، اور ایون اف یور چلڈرن واچنگ دس، میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ سب سے بڑی پک اپ جو اگر آپ نے ٹیک اوے ہوگا اس پروگرام سے، وہ آپ کے لیے ہونا چاہیے کہ ریچ آؤٹ کریں، اپنے بچوں سے بات کریں، کوشش کریں یہ گیپس جو ہیں ان کو آپ برج کر سکیں. میں نے پہلے بھی بہت پروگرامز کیے ہیں آپ کو، جب قصور کا واقعہ ہوا، ریپس کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، کہ اپنے بچوں کو سمجھائیے گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. یہ ٹبو ایشوز نہیں ہیں. سیکشولیٹی کو بھی ڈسکس کریں، بات کریں ہاؤ دے فیلنگ، بات کریں خاندان کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو ان کو انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے یا ان کو غلط وائبز مل رہی ہیں. یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، اور اپیرنٹلی یہ مستقبل ڈرگڈ ہے ابھی، اور اپیرنٹلی یہ مستقبل ابھی بہت خطرے میں ہے اور آپ کو اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے. سو خدا را آپ سے یہ ایک التجا ہے صرف کہ اگر اور کچھ نہیں، بیٹھیے اپنے بچے کے ساتھ، بیٹھیے اس سے بات کیجیے، اس سے پوچھیے اس کو کچھ اپسیٹ کر رہا ہے، از ہی اسٹرگلنگ ود ہز گریڈز، از شی ورڈ اباؤٹ ہر فیوچر، از شی ڈپریسڈ ایٹ ہوم، کہ اگر آپ کی لڑائی ہو رہی ہے یا گھر کا انوائرمنٹ کچھ ایسا ہے، یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم اینڈ یو نیڈ ٹو بریک ڈاؤن آل دیز بیریئرز جس کی وجہ سے یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں اور ان کو یہ اسکیپ لگ رہا ہے، ان کو یہ آسان لگ رہا ہے، کیونکہ اب معاشرے میں جس طرح آپ نے سن لیا ایزیلی اسیسیبل ہے، ایک فون کال اوے ہے، 300 روپے دور ہے. اپنے مستقبل کو خود محفوظ رکھیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.